saying that you won't ever have to think twice. Ukipata nafasi, upotezi wakati. You're saying that you won't fall back, no way. And all you need to show me is just one day. Ukipata nafasi, hivyo ushakuwa chali. Just as zingine tuna vibe, you know that's alright. But I know we made it through so many nights. Na hiyo time inapofika, you know you're the one. Mini taita, itika, nikufikie. Bado nirudie, mapenzi ni ya bure, utaacha usipitie. Take it nice and slow, don't get lost, oh no. Kwa mwendo wa kasi, nipe nafasi, nikuoneshe mapenzi wa kasi. Niko na penzi wa kasi, na mwendo wa kasi, na nipe nafasi, nikuoneshe mapenzi wa kasi. Niko na penzi wa kasi. Nipe nafasi. I'm terrible at this. Good morning, Jara. Good morning. How are you this morning? Thank you. How are you? What do I need to do to sing as good as you do? Just practice. Practice? That's it. All right. Can I tell you how long I've been practicing? It doesn't ensure that I actually become as good as you are. Okay. Maybe you've been practicing with no discipline. With no discipline. Yeah. We'll get into why practice and discipline matters if you want to be a musician. But really, from how we began, this is what we are doing this morning. We are talking about the business of music in Kenya in 2021 amid the COVID-19 pandemic, and how are Kenyan musicians surviving? How are they weathering the storm? And what does the post-COVID-19 music industry for Kenya actually look like? We will talk about all that and much more with my guest this morning. Of course, joining me in studio, the very sweet voice of Jariah. Good morning again. Good morning. And we will also be joined shortly by Hope Kid. He'll be joining us in studio. And DJ King Nelly will be ready in a short while to give us some bit from his decks, some bit of music from his decks. But also joining us this morning, the legend himself, Jua Kali. Mambo vipi? Poa sana. Karibu sana. Shukran mzee. Unanisikia clear? Kabisa. Noma. Maybe we can start here, really. If you notice, a year ago before this, Jua Kali would probably be in studio. But we're doing this because of COVID-19 and how it's entirely affected the world and the music industry has not been left out. Yeah. Maybe that's where we can start for you, the last 1 year. Well, I think if you ask any musician, they'll tell you it's been difficult, of course. But what I think sets us apart is who is willing to, rise above the difficult times and who's just willing to stay in the difficult times. What I've come to understand during this pandemic is it's not about finding the spaces where you belong, it's about creating your own spaces. Okay. So don't go to the audience, don't make the audience come to you, go to the audience. So that they don't have to leave the house to see you. They can still stay safe. You can still stay safe. And at the same time, they can still consume your music. Okay. Yeah. But really, it was a bit of a shocker. The first time it was announced on the 13th of March that COVID-19 is here, all the bars are closed and everyone was confused. How long did it take you before you figured out that, you know what, I'm going to need to move with the wave and start being creative? I think like maybe 3 months. Before I came to realize that, there's no money anymore. And for me, basically what I did is instead of now waiting for shows or for events to call me, I started doing this YouTube series where I just perform and I talk to my audience, and it's like a regular thing. So it's basically like a regular show, but it's online. Yeah. Okay, I'm very much interested in how you monetize us because we have to pay rent and we have to eat. Right. But anyway, let me just bring in Jua Kali. Jua Kali, mambo vipi? Fit sana mzee, ni aje? Freshi kabisa. Wacha tuanzie hapa. Kwa miaka yako yote kwa hii industry ambayo hata sikumbuki ni ngapi. First of all, umepiga hii muziki miaka ngapi? Naweza sema sahi almost 20 years. Tuseme 2 decades, miaka 20. Ushawahi kujipata kwa situation kama hii ambayo COVID-19 imetuweka? Okay, mimi naweza sema hii situation ni very unique. Unaona? Ni very unique. The last time from history, the last time ilifanyika, I think ilikuwa 1918, ile flu, hiyo story ya flu ile.
So hii kitu imetupata kila mtu, imetupata noma. So hii situation pia mimi ilinipata tu by surprise like everyone else. Okay. Na definitely vile Njiraya ametuambia hapa wasee wamereact vitu tofauti. Wacha tusikie kutoka kwako vile ulifanya. Okay, for me naweza sema nimekuwa blessed being in the industry for over 20 years. I've been blessed, niko na team wale nimework now for all those years. Alafu unajua foundation yangu imekuwa strong sana. Alafu pia tume diverse into other businesses. So for mimi nilikuwa na cushion kiasi sababu nimekuwa kwa industry for a while. Lakini as an artist still napitia what other artists are going through, kwa sababu unajua watu kama sisi our industry ina need watu wako relaxed. Yani watu wako na furaha. That's the only way they can receive our music vizuri. So unajua pia muziki yani muziki zetu ni kali, but unaweza pata mtu kuna stresses zake, anataka kufungiwa nyumba. So ni ngumu sana mtu akonsentrate na kusikiza Jokali ametoa muziki na huku landlord yuko hapa anataka kumfungia nyumba. So our industry ina depend sana on the mood of the people. So definitely basi kwa hiyo wakati watu walipoteza pesa, hakuna kupata gig, hakuna kupata pesa in any way, unasema kuna connection ya hiyo stress ya kukosa pesa na watu kukuwa creative kutoa muziki. Yes, definitely kuna connection, kwa sababu unajua si kila artist yuko blessed kukuwa maybe na studio yake. Mtu kama mimi niko na studio yangu, so I can still record. But artists wengi they have to pay for the studio time. So unapata saa the moment hakuna cash flow, pia wasanii hawezi enda pia kwa studio, the creative process pia inapotea, kwa sababu sisi artists pia sisi ni watu very sensitive. Kitu yote kitusumbua kichwa, creativity inapotea hivyo. Okay. Jarell, if I can come back to you then, because clearly I've seen so many stories of musicians who are doing this, but when things went bad, they just could not sing, and they have even contemplated going into other things, looking for a job, doing manual jobs to survive. I think it goes down to why you're doing music, why you're singing, because if it's for money, then for sure in the beginning, it's going to be very, very hard, but you have to be able to stand your ground for it to get to a place where money just comes to you. For me, music is like my daily bread. It's like my everything. So even during this time when there were no gigs, there was basically nothing to do, it wasn't difficult to just keep writing, knowing that this is not for the now, it's for the future. Yeah. Okay, but still, I mean, Jokali would tell you we need to pay rent. So how did you, let's say, weather that period? When you need money, you need to pay for recording, as you said. And rent is due and you have to eat. Well, there's definitely other avenues. Like you said, many of the creatives have contemplated moving into different channels of generating income. There's that option of doing that. There's also doing other, what can I say, things like podcasts, things like videos on YouTube. Those things are monetized and you can still get money out of that. You just have to make sure you have like a proper plan and you know, consistency, and then that way you'll be able to generate an income. You can also start teaching. If you're a musician, you can start writing for people. There's generally, I feel, very many things that you can do in the creative scene that wouldn't necessarily block you into like one specific thing. Okay. Yeah. Before we get past this COVID thing, maybe because we have DJ King Nelly with us. DJ King Nelly, good morning. Hey, how you doing? Freshi kabisa, uko sawa? Kabisa. From where you sit, from a DJ's perspective, how has the last 18 months been? It's been, I know Hakuna it's been performance, tough. clubs zimefungwa kila kitu. Yeah. I know it's been tough for a lot of my fellow DJs out there, because basically the night economy is what we mostly depend on in terms of gigs and performances in clubs and events. So, of course, we have felt the pinch. Yes.
From where you sit home ukilipa rent na mama kukulaje? Now, this is where you need to get really innovative, because this is when you come to realize that this is actually a business. The music business is actually a business like any other, where you need to adapt with the times and know which move to make when things get a bit different. Okay. Yeah. All right. Jura, let me come back to you then. Let's talk about the music industry as it is today. First of all, for how long have you been doing this? Music? Yeah. I started singing in 2003. Yeah. 2003. 2003? Yes. How old were you? I was, I think, 6 or 6? 5. Yeah. Wow. Yeah. Okay. Yeah. But how, maybe for how long have you been doing it like professionally? Since 2015. Okay. Yeah. How have the last 5 years been? How would you describe the Kenyan music industry? Well, surprisingly for me, it's been a lot better during the pandemic than before. Of course. Yeah. Jokali said something that's important. I Yeah. think it's very important for young artists to get a team that can help them grow. That way you can focus on what is your skill and like growing that skill. And during the beginning of the pandemic, I was able to secure a team. Yeah. And that's who I've been working with for the past 2 years. And life has been so much easier, to be honest. Okay. Yeah. Life has been so much easier, in short, what Njirai says. Jua kali, wewe ukicompare na early 2003, 2004 pale, kufanya vitu pale na meja nini nini, would you say things were much easier, as Njirai says? Those times tukianza definitely vitu zilikuwa hard. Vitu zilikuwa hard. Yani hata naweza equate hiyo time na this time, kwa sababu unajua hiyo time tulikuwa tuna form, we were forming an industry, we were coming up with a sound. Unaona, so getting gigs that time hata ilikuwa normal, kwa sababu hata shows hazikuwa mingi. Hakukuwa na internet that time. Yeah. So you had to push, you had to go to every club. You're dropping a CD. Hata hakukuwa na flash that time. Unaenda kila club town, unaingia ndani ya club, unajiintroduce, mimi naitwa Juakali, ndio song yangu mpya, unaenda to another club. So so naweza sema hata yani COVID bado kuna a silver lining to it, especially for young artists. Young artists have to go through this, kwa sababu sisi tulipitia something like this. They have to go through this ndio wajue kama if you are truly an artist. Kwa sababu sisi tulianza wengi, and that time with those difficulties and everything, wengi wali fall off. So even with this pandemic, sahi ndio tutajua who is a true artist. Sahi. So matatizo ya kitambo ndio ilifilter wase wengi wakapotea kwa stage. Yes, hiyo time ilifilter watu. Yani kabisa, kwa sababu yani tulikuwa tunaingia kwa jungle, we don't know, yani sisi tuna dream tu, we're just dreaming everything will work out. Of course tulipata so much support from our parents, so much support from the radio stations that were there, and from DJs kina King Nelly tulianza nao. So we got so much support, but now you had to work hard on the personal level to push yourself. Yani tulikuwa tunaenda gigs places, tuseme hii barabara Nairobi Nakuru ilikuwa barabara mbaya those days. Tulikuwa natumia barabara kwenda shows. Yani umekaa hapo for hours, unafika event umechoka. So it filtered so many guys. So sahi pia hii COVID ita filter artist wengi sana. Wale artist walikuja hapa just for fame, just for money, ita filter. So those artists who are doing it for the love, wataweza ku maintain. Okay. Definitely lazima tuzungumze kuhusu vile hii industry imegrow kwa hiyo miaka yote. Najaribu kuuliza DJ King Nelly kama ako na ngoma yako ile za kitambo kabisa za kama 15-16 years ago. But even as we do that, how would you say then the industry has been over the last 15-16 years? Ile growth ya hii industry, wewe kama mtu alikuwa pioneer pale, uko satisfied nayo?
Yes, niko so far so good. Wacha niseme, nikisema niko satisfied ni kama imefika mwisho. But for now, I will say so far so good. And sahi, the industry grow. It's so much different from the past. Artists sahi, sisi kitambo, we were forced to make posters, physical posters, so we can give out to our fans. Alafu ndo anaweka and everything. But now, you just take a photo, unaiweka Instagram, ukipost, inafikia everyone, hapo kiapo. So, I can say, as much as vitu ni hard, pia vitu ni simpler for the young artists who are coming up, in terms of promoting their songs. They just need to make a good song. Wakiweka YouTube, inakula views. Yeah. Naona. So things are a little bit simpler. Kwa sababu sasa hii pia internet imefanya the world imekuwa ndogo. It's a global village. We just release kitambo sisi, we were releasing songs. I love our fans in the US, ama Kenyans living in the US. Those songs zilikuwa zina take maybe like 3 months kabla hit huko America. Okay. But saa hii you just release a song, ukipigia watu huko US wanaambia hii song ni noma, isha hit huku. Freshi. Wacha tupate perspective ya DJ King. DJ King Nelly, hii mambo ya DJ ulianza mwaka gani? Come again, sorry? Ulianza hii mambo ya DJ mwaka gani? Around 2009 hapo. And my break was beautiful, man. Like, nilianza hivi, kama nimeingia compare Pils na Mfalme, kani nimewin. I was very young at that time, and I thank God because nilianza kuona hii maneno mbele. Kitambo yani. So I grew learning things on the way. Kwa perspective ya DJs, basi hiyo miaka kama 11 sasa imekuwaje kwako? It's been quite the ride. Siwezi sema ati iko too constant yani. Yeah. Kuna vitu poa zinakuapenia, nimetua Stato, nimeenda Dubai. Kuna saa zingine gigs si fiti vile. But still, kama vile Jua Kali amesema, kama unafanya hii stuff for the love, you can go as far as you can. But kama uko hapa for the fame and the limelight, well, kitu amesema, filtering. Yeah. Filtered out. And that is what determines the longevity of a musician, especially in a very competitive, fast-evolving industry like Kenya. Yes. But remember, we also asked you this very same question. What do you think Kenyan musicians should do to stay relevant in the very competitive and fast-evolving music industry in Kenya? If we can get part of that feedback now, what some of you are saying on social media. Victor Onyango anasema, in Kenya, it's simple. Just turn into a sheep and follow what everyone else is doing. In short, just follow the trend without thinking outside the box. Okay, that is copying. Okay, Jessica Isha anasema, reduce partying, alcohol intake, going out and instead go somewhere far away. Nobody knows you and let the lyrics flow. Connect with the people feel, but huku Kenya, kamziki kamoja mtu anataka kuenda radio station zote. Thank you, Jessica Isha. We still have more. Ezra anasema, competition in the industry should come last. Just consider delivering what the audience wants first, and you will be automatically ranked. Thank you, Ezra. And Skyboy says, play your part. Let the fans judge. Okay, thank you, Skyboy. All right, and part of the people we should actually be worried about their longevity in this industry and how relevant they can stay are those who have been in the industry for less than 2 or 3 years. My colleague Brian Mushiri spoke to some of them. Let's get to hear what they have to say about the industry. Muziki, chakula cha roho, but the musicians have to eat, literally. This morning on Your Voice, let's talk about the business of music from a young person's point of view. I'm joined by Gigi the Ascendant and Harry Craze just to have this conversation because they're young artists in Kenya and, again, they have to feed. Habari yenu?
Poa sana, Nzuri. poa sana. Mko fiti? Acha nianze na Gigi. How's it been? You guys are young artists in Kenya. Mmekuwa na some hit songs individually na pia all through in history. Mnapata do? Kuna pesa? Inakujanga ni kama ni seasonal. Seasonal. Yeah. Craze? Mi naweza sema since tukam kwa limelight kuna vitu zenye mziki imenisaidia kudu. Okay. Ka kulipa rent, kubai simu, mashughuli za hapa na pale, unaona? Yeah. Yeah. But in reality, unajua, also society imagines that you guys have maybe quote unquote the money. Yeah. Mkitembea pale mtaani, is it pressure that is pre-installed in society ama ni nyinyi wenyewe pia mnajiwekea pressure that tushakuwa ma celebrity? Gigi? Kuna hiyo pressure ya society because of course ukikuwa na hit song alafu like ngoma yako iko 1 million views, msa anasema wa msa ako na do, you know. Yeah. And let me just say, okay, YouTube pays, but not that much. You know, most money mtu upata ni from shows, hizo vitu. But when you depend on streams and all that, it won't give you as per what you expect. Okay. Pata ngoma zenu kama watu wa Gengeton, because of the target audience na kila mtu ako na simu, your song can very easily get into 500,000, 1 million views. Yeah. Easy views, do they translate into money? Does it really work that way? No, you know what fans think inakwanga ni ati, for example, I have a million views on YouTube. People may think I have 1 million bob. And then like I chuck another song, inakuwa tena nimepata 1 million views. That's another 1 million. So Yes. kwa hapo nje msana anasema, "Eh bro, uko na 2 million views YouTube bana Jona. Unatembea una hata gari." Hauna So unajua what people don't know is YouTube revenue ya YouTube si mob sana. si venye mtu anaweza imagine. Si venye msee anaweza imagine. Kuna watu wanasema tufanye story ya the rise and fall of Gengeton. Kwa sababu nyinyi hata hamkukaa miaka 2. Unajua Gengeton ijaisha. Unajua sijui mbona unasema The rise and fall. the rise and fall. Na bado iko bado hadi sai. So nyinyi mna bank on the fact that you're playing, mnatengeneza club bangers. Ndio maybe tuseme. Basically hiyo ndio Gengeton. Unajua Gengeton ni feel good music. Ukienda kutafuta message kwa Gengeton, siwezi kuambia ati enda usikize ngoma zangu utapata message. Si tunaunda ngoma ndio wase wajibambe. So ukitafuta message kwa ngoma zetu bana. Hata ingine nilisikia ya kila mtu ako na pombe. Sio ni feel good music. Kila mtu above the head, below the bed. Unajua hiyo ukisikia ngoma inakukumbusha mahali. Kuna ngoma fulani ya watu wetu tulikuwa tunaimbanga ilikuwa inaendanga hivyo. Yes. Gigi, your take on longevity. Ukisikiza mapiano, ujuangi nini wasi usema. Lakini Kweli. people love it. Yeah. Like watu wanaipenda because it's for entertainment. So na feel kama kila music iko na, as in si lazima ikuwe kitu nini educational because kuna watu wanataka tu ku have fun. So I think like Kenyans wanafaa kutoa hiyo aspect ya message in all the songs. Final remarks. Wacha niwapatie moment, maybe kila msee 20 seconds muniambie kuhusu management cover. How does it work? Does it even work? Should we change how the government manages artists? MCSK, Prisk. Actually unajua mi mwenyewe sijai register hizo hadi venye Gigi alikuwa anajua hatuko MCSK, hatuko Prisk. Because in the long run tutaregister alafu watutumie 34 bob kwa M-Pesa ama sijui 100 bob. Ikienda sana ni tao. So eri tu nikae tu hivyo ni kuwe na management yangu wenye wananisaidia kutafuta shows, wenye wananisaidia kurecord videos and audios na revenue inarudi. Gigi, final remarks? I think I'd say the same thing. I prefer like being on a label yenye inashughulikia everything kuliko hiyo pay yenye hata haikusaidii in any way. Asanteni sana wase kwa kukam. That's this morning's episode of Your Voice. That's Gigi the Ascendant and Harry Craze. They're saying they need time to get onto their feet properly and their music is just for entertainment purposes.
I don't know what you have to say about that, but Kiprop, over to you. That's this morning's episode of Your Voice. My name is Brian Mushiri. Cheers. I don't know what I have to say about that, Brian, but definitely the people with me in studio this morning might have something to say. And we are now joined by Hopkid, so my panel is full. Hopkid, good morning. Good morning. That means we have Hopkid with us, as well as DJ King Nelly, Jirai, as well as the legend himself, Jua Kali, joining us as we continue this discussion about the business of music in Kenya in 2021 amid the COVID-19 pandemic. Hopkid, umechelewa kidogo, lakini wacha tuanzie hapo. Muziki umefanya miaka ngapi sasa? Professionally from 2012. 2012. Yeah. Miaka 8 kwa industry. Yeah. How have the last 8 years been? Kuna up and downs. It's not been easy, but kuna some comfort in part of it. Yeah. Unaweza sema industry ya Kenya imegrow kwa pace yenye inafaa grow nayo? It's growing. It's growing and ikona up and downs zake kawaida. Sometimes leo tuna grow tunafika hapa, kesho tunachukua 2 steps behind. But it's part of the journey. Let me get controversial a bit, kidogo, guys. I mean, because if you look at other metrics, Kenya is really one of those big countries, and I'm a business journalist. We'll tell you in terms of economy size, many other things, Kenya is always 1, 2, 3, hapo hapo. But when it comes to music, sana sana kuna hii feeling, hey, Nigeria, Tanzania, wako mbele yetu. Let me just get to hear your thoughts about that. Kenyans are known for supporting outsiders. Unaweza fungua sai boutique. Utanionanga na nguo mpya na sibai kwako. It's not about music. Kenya iko na hiyo culture ya not supporting its own. It's never about music. So is it us, the fans? It's everyone in Kenya. Because kuna mtu sasa hata watch show, ana watch sijui show gani. Unaget? Because ulisema tu utakuwa hapa. So if you expect people to fully support what you do, you will suffer. You just do what you do, expecting nothing in return. If they decide to love you, Kenyans will love you 100%. But ukianza kujiforce ati wakupende, watakuignore mbaya, watakubulutik mbaya. Jirai, what do you think? I think I agree with him. I think we do have a culture of supporting outside. And it's up to us to just be creative and figure out how to keep people captivated and, you know, to catch people's attention. Yeah. You guys have been in the industry for, I think, 10 years or under. Wacha tusikie kwa mtu amekuwa hii industry miaka 15 na zaidi. Jua Kali, what do you think? Okay, me I'll say unajua media controls popular culture. So ni very, very important. Mr. Kapa niseme, gava saidia. But what usually needs to happen, lazima governing entity usually it needs to protect anything local. Hata si music industry peke yake. It needs to protect the farmers. It needs to protect madaktari. Unaona, so pia sisi as the music industry, sisi ni part of watu wana need protection. So ni very, very important kukuwe na laws which govern hizi social media. Social media in itself, hiyo ni radio, gazeti, TV. They need to be playing some percentage of local content. Kwa sababu the media ina control popular culture. So the moment wanacheza more of local content, hii ndio kitu inakuwa popular to Kenyans. Unaona? But ikiachiliwa tu hivyo, they just play anything, mafans wana consume ile kitu wanapewa. Unaona? Mafans wa Kenya, mimi I perform almost every weekend, mwenda kila mahali. Show zangu zinaja zote. I can see their faces vile wako happy singing along to my music. So Wakenya hawana noma. The issue ni what they are being fed. Hawa watachukua kitu wanapewa. Hawa kichezewa Lingala, just listen to Lingala. Unaona, so we need to give them more of local content. Ndio kitu wa consume more. Lakini mimi nikienda club leo pia nitapata ngoma za Nigeria zinacheza huko, so si media peke yao. Everyone has to play a part. Yeah, definitely kitu wamesema ni ukweli. If today we decide tunacheza like wimbo za Uganda sana, Uganda will be the biggest genre in music we have in Kenya. So whatever you feed your people is what they will love. Yeah. So basically everyone has a part to play.
Gerard, do you sometimes feel bad that you see maybe Tanzanian songs trending on TikTok and we are doing quite a lot, tens of artists actually putting out really equally good work? Yeah, for sure, because I'm a Kenyan artist. Yeah. I also want to be played somewhere. Yeah. But I think it just boils down to just if you're genuine. You know, I think even these other songs that people are so into is because they can feel what the person is singing. Yeah. A problem we have in this country and in our industry is we, one, copy a lot. And, Yes. and two, in that copying, we're just like copy pasting. There's no you in what you're doing. Okay. And sometimes we need to see that personality in your music as well. And that's what causes these other songs to trend. People like Zuchu, you know, people love Zuchu because you see Zuchu in her music. Like you hear her when she speaks. Yeah. Yeah. Jua kali kabla tuende hii break, kuna watu wanasema Kenyan music ni kama haina identity. Unajua mimi nilio bless na muziki inaitwa genge. Unanipata? That's the unaona, yani mimi siwezi kaa hapa na niogope kusema that's the true authentic Kenyan sound which ili to take some time kuitengeneza na come up with it, but genge ndio the true authentic Kenyan sound kwa sababu tunaimba na Kiswahili, tunaimba vitu za mtaa. Mimi na encourage wale artists wote nimekama cross, I always encourage them. Yani the moment unaimba na Kiswahili, your personality, your everything will naturally come out. So identity yetu ni genge. Hiyo ndio reason unaona ama vijana they came up and they took the sound wakaanza kuita genge tu. Kwa sababu hii ndio the true authentic Kenyan sound. So kama unataka ku blow up, if you want to make it, follow hii sound. Sababu hii ndio sound ya ukweli, inaku encourage kukua wewe. Genge encourage you to be you. Ukisikia any artist doing genge ni yeye. It encourage yani kuwa wewe. Okay. Asante. Yes. So kama tuko na Kenyan sound basi, wacha tusikie kutoka DJ King Nelly tuone what is really a Kenyan sound. DJ King Nelly, what do you have for us? A Kenyan sound. Right there, and he's with us in studio this morning. So is Njarai, and of course Jua Kali joining us, and of course the good music is from DJ King Nelly as we continue this conversation this morning about the business of music in 2021. Hope Kid, hiyo ngoma naikumbuka fiti sana. That was 20? That was 2012. 2012. Yeah. Naikumbuka fiti sana, nilikuwa nimetoka high school tu hivi. So miaka 8 ya industry. Kuna wase wanaona hey, Hope Kid amepiga miaka 8 na bado ana perform, muziki iko sawa inakuja, but kuna watu wali perform na wewe 2012 na wakadisappear tu. It's life. Yeah, wako. The thing is, when you do it for long, you come to understand that you are of service to people. It will never be about you. It will be about who you are serving. And it's been a journey. And the one thing you have to be is, you have to be true to yourself, authentic to yourself, do what you are called to do. Kuna challenges, more people telling you try this, then unakosa stand. Vile Mgenge amesema, yeye ali-introduce genge na amestick na genge until today. Unaget. So he stayed on his lane. Mimi nili come up na new school dancehall. It was, I think, vile amesema, blessing yangu kwa Kenyan music. I'm still doing it until today. But one thing nimekam ku understand is you have also to be part of something that is greater than you. Something to keep people always focused on what you do, because hautaimba forever. Unaweza imba leo, kesho uimbi, kesho unadu. Asi wanataka kujua. So you have to be also part of something bigger than you, for you to stay here ama to stick around for some time. Okay. Njarai, this industry is fast evolving. 1 minute, as Jua Kali says, tunapeleka ngoma na CD kwa club, unaambia DJ please cheza ngoma yangu. The next minute people are putting songs on YouTube and it's trending. 1 minute it's Hope Kid we are literally begging him to come for our interviews. The next minute, not even 2 months by the way, and there's a new star and everyone is trying to get their attention. Really competitive.
I think it's just about keeping up with the times. So like he said, during his time, social media wasn't really a thing, you know. But for me right now, social media is everything. Yeah, there's no way I can be an artist and say that I'm not on social media. So it's just about being in the know of what's happening right now and figuring out where you can fit in that space. What can you do? If you're a TikToker, then fine. There's so many things you can do on TikTok, but what space can you conquer? Okay. Yeah. Kenyans move very quickly. Wanapenda Hope Kid leo, the next minute wanakupenda wewe, the next minute wananipenda mimi. Does that concern you sometimes? It doesn't, because the same way today I'll wear Prada, tomorrow I'll wear Gucci, tomorrow, but I'll still go back to the same thing, you know? It's just about, like he said, be true to, like what Hope Kid said, be true to what you're doing, and then kuwa na msimamo. Like, don't listen to, not every advice is good advice. So don't pick everything and go with it. Know where you're going, know what you're doing, and wataenda na watakurudia tu. Okay. Jua kali, wasi walianza mziki na wewe 2 decades ago. Na hata watu waliingia hii industry miaka kama 5. Sasa sometimes have the same I think we're trying to get his audio. Jua kali unanisikia? Sasa bado nasikia Nelly bado. Okay, we're trying to fix that really. Sawa, sawa iko sawa. Very simple question. Wasi walianza mziki na wewe 2 decades ago kabla hii mambo ya filtration ianze. Na watu waliingia hata 5 years ago. Most of the time they always have the same question. How do you stay relevant kwa hii industry ambayo ni very competitive for 2 decades? Okay, to stay relevant kwanza, the most important thing kwanza ni penda what you do, love what you do. Unaona, kama mimi napenda muziki sana. Yani almost 80% ya time yangu mimi spend kwa studio. If I'm not creating the music, I'm listening to music and everything. So napenda muziki kwanza. Hiyo ni a step, the first step ya stay relevant. The second thing ni nitarudia tena, always have a team. Hawezi fanya kila kitu kama mtu mmoja. Unaona? Your team watakufundisha vitu mingi. Mimi kama I'm still learning the ropes za hizi stories za TikTok. Sasa vitu za mavijana. But my team wananiambia, kuna TikTok. Sijui kuna nini, sijui nini imetokea. So having a team will always keep you relevant. The third thing, which is also very, very important to for my artist, always do collabs. Do collabs with the younger guys. Unaona? It will keep you fresh. Unaona, mimi mtu kama mimi nikiapproachiwa with a good artist, nitafanya naye ngoma. That way itani keep fresh to the public. Alafu watu tu wanaona this guy, as much as yeye ni legend, he's still yuko kwa ground, he's still looking out for other artists, unaona. Alafu lastly always pray yani for health. So bila health, bila hii sauti yetu hawezi remain relevant. Bila a good head, a sane head. Familia pia strong. Wacha nirudi kwa hiyo story ya kufanya collab na hata watu upcoming, because kuna hao vijana wa genge tu wamekuja vizuri sana, umefanya collab na wao vizuri sana, na kwa watu wengi sometimes kijana mdogo anakuja anasema tunataka tuimbe na wewe ni nini, lakini sasa wewe ni jua kali bana. Sasa huyu ni nani wewe ananikujia? Unajua pia kuna lazima mtu akwe na talent pia. Hujasisi chukua everyone, because every day mupataga like on average like 10 direct messages kwa social media zangu. Artists wanauliza, nisaidie. So mimi simply uliza tu, unaweza nitumia demo? Alafu unapata hata artist ajui hata demo ni nini. So unaona, huu ni mtu hata hajafanya homework yake, just a simple homework kujua demo ni nini. So as much as naweza penda kusaidia kila mtu, pia lazima do due diligence. Fanya homework yako kiasi. No the
the music business kidogo, no music kidogo, have a talent kidogo, then temba na wewe. Okay. Hopkid, kuna wase usema ndio hii biashara ya music make sense, you really have to break it to the elite level. Ukuwa we ni Hopkid, we ni Jua Kali, we ni Njirai. Otherwise wanabaki hapo kidogo, muziki ni poa, uko na talent unang'ang'ana, lakini until you break it to the scene, Kenyans accept you and they give you gigs. It doesn't make sense. Kuna hiyo. There's some truth in it. Kuna some truth in it, but it's the hardest thing to do because in music it's ni biashara fulani fani. You never know your next hit. You never know when you're making hit. You might make a song like, I'ma be part of a song like, by the way. Then it becomes the biggest song in Kenya. Then you might put some level of seriousness kwa project, some capital kwa project. Na ikatae. Wa Kenya wataipenda. They don't care. They pick what they want and they love what they love. And you cannot force them. So immediately ushajua they love this, they love me doing A, B, C, D in this way. Then plug into that. Try and milk that until now waseme, okay, now tumeshift tunataka kupenda hii. Because at the end of the day, music ni business. Sasa ukianza kuuza t-shirt to realize polo zinaenda sana, utaachana na round neck. Utaleta stock ya polo sana. Then wakianza kukuja kupenda round neck, si ati hauna. Ulikuwa nazo kwa store. Ni vile wako wanabuy hiyo time. Okay. Yeah. Jerry, I'll come back to you on something about really copying each other because you mentioned it earlier. But wacha nisikie kutoka kwa DJ. DJ King Nelly, wewe ucheza ngoma unapenda Junior Hopkid ama unacheza juu mafans wamesema ucheze ngoma? Kama DJ, playlist yangu ina depend na ngoma kwanza mimi mwenyewe nitafeel. Nitasikia nya hii nikienda kupresentia wasee wataenjoy. Unajua? So I don't really depend on ati sijui ni artist mgani ama ni mgani. Bora artist ametoa content fit na naona ni content fit naweza feed nayo wasee. Yeah. Na waenjoy. Unajua na wasee waseme ule DJ anacheza ngoma poa. Yeah. Okay. Lakini sasa nauliza hivyo juu kuna wakati, Jua Kali atakwambia kuna wakati ukitaka kufaulu kwa hii maisha wewe wacha DJ akwe rafiki yako. Juu DJ asipocheza ngoma yako wewe hauko. Yeah, DJ, the importance of a DJ is normally very much underestimated sometimes, but kusema ukweli, ma DJ most of the time they play a very big role in the success of an artist. And that explains why tuseme kawa wale ma DJ wa old school, tuseme the originators of hip hop. Most of those DJs used to work hand in hand with artists and they used to do beautiful things. Na nimeona even to date a few artists are trying to emulate that culture. Wanajaribu kufanya job na ma DJ. Ma DJ wengine wana grow into producers kama mimi very soon. So I think ni culture poa DJ kukuwa best ya artist sana. Acha nikusukume kidogo kwa hiyo point. Kwa sababu siku hizi Njeraya atatoa ngoma yake yake YouTube trend mbaya, millions of views and Hopkid will tell you. Kitambo ilikuwa lazima wewe uamue kama yeye atakuwa super. Do you feel like some power has been taken away from you as a DJ? No. In fact it is a good thing because it makes my work easy. Unajua nikienda YouTube nione Hopkid ameweka kangoma ama Jua Kali ameweka kangoma na kame trend. Mimi nitaenda tu hapo na nichukue hiyo ngoma na niseme kama na behave tu ka chef nasema kama nimepata ingredient moja safi ya mix yangu na iongeze hapo very fast hata sifai ku-interview. Yeah. Okay. And that's where the other problem comes in, Jiraiya, and I'll tell you the truth. Because for him to be able to play your songs in a club in whatnot, kuna hiyo party ya kutrend kidogo, ilipata views ngapi YouTube, wase wangapi wanaiongelea, TikTok nini. And this comes with a lot of pressure now. We see people doing literally every other possible crazy thing on the street, ndio ngoma yao trend. That's when we get now one-hit wonders because you're just doing what needs to be done to trend at that particular time. It honestly, for me, I think it all just boils down to being true to what you're doing and being true to yourself. Lakini ukikuwa true to yourself, if I can push you on that. And lakini I trend. I mean, Hopkid amepigana na mimi kidogo, aka create scene, bloggers wakachukua story ka trend, ngoma yake inafanya vizuri. Right. Wewe una stay true to yourself, unacheza guitar vizuri, hautaki scandals, ngoma yako inapata views chache. Well, I think even Hopkid can tell us that it didn't take him 2 days to become the star that he is now. You know, it took him a couple of years, right? Even Jua Kali can tell you it didn't take him such a short amount of time. So we all know Rome wasn't built in a day. Good things take time. What do you think? One, I'll say, let me put it this way. I said earlier, in life you have to be part of something bigger than you.
It depends with what what you're part of, what morals or culture does they represent. Then that means you have some sort of self-control towards what you're doing. You can do music, but try in your level of best to stay off any unwanted scandal, blah, 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 that not only might affect your brand, but the people you are rubbing shoulders with or you are representing. Then you can decide to be a free animal. Do showbiz completely. Leo niamke niseme, ulipola kwende, niamke tu, yani niamwe tu ni kwe msemu weird, unaget? That is showbiz. Because I have to be relevant. If I'm not relevant doing music, lazima niko tu relevant kache ama, nikitafuta watu kuinje ni wasumbue, unaget? It's part of showbiz. Because one, people want, in entertainment ama in music, people want something to talk about you. And if you're giving them nothing, they will forget about you, then your music. Okay. So lazima ujue one, wewe ni mse type gani? Unaget? Ukishajua mimi ni mse type. Like for example, I'll give you an example with Jua. Jua is like a father figure to the gengeton world and the gengeton artist. Kuna vitu Jua Kali hawezi fanya. Hawezi amka kesho aanze kubishana na Nyash. Unaget? Because he knows if he sleeps, kuna wasee tu fulani wanaanguka na yeye. Kuna watu wana represent, kuna watu wako answerable for. The same thing I'll tell you for a fact. Mi ningependa sana nifanye hizo vitu zote. But I can't because I represent vulnerable kids in the society. Siwezi jaribu. Because one faulty move, siendi peke yangu kwa hiyo ditch. Naingia na whole bunch of kids. And I definitely want your colleague to respond to that. But it reminds me that even during this period, part of that showbiz movement ni mambo ya kwenda gospel, kurudi secular, na wewe umekuwa pale. Yeah. Because me, I always tell people that I was not called by people. I was called by God. Mimi hata kesho niamke nisikie Wakenya wanasema nini, I will not change my stand. Na ikikataa kulipa, bro. Iwezi kataa kulipa. One thing I can tell you for a fact, God cannot call you to embarrass you. Haiwezi kataa kulipa. If you're doing it for the money, eventually the money will run out. But if you know why you are doing it, pesa itakuja because doors will always be open for you. Okay. Yeah. Jua Kali, wacha nisikie maoni yako kuhusu yale ambayo tunazungumzia. Okay, mimi naweza sema unajua kuna watu any industry, unajua gospel industry na secular industry. As an industry hakuna tofauti because lazima kuwe na structures which zita enable artists kumekichapa. Ndio waweze kujidumu kilife. Unaona? So utapata kuna artists wengine unaona hii gospel industry mimi naitwa tu church naambiwa niimbe bure na landlord yuko pale anangoja rent yake. Unaona? So unapata kuna mtu anaona mimi hapa sipati chapa. Unaona? Ndio watu wana move. Ndio unapata kuna watu wengi wana move to secular. Na kuna wale wana feel secular haileti pesa. Wanaona wacha mimi niende hii gospel inakaa iko na do, wacha mimi nikimbie huko. So ndio unapata kuna watu so it depends na ile kitu nataka. But all in all, vile Hope Kid amesema, lazima utake stand yako. Wewe kama umeamua ni gospel, wewe ni gospel. Mimi mtu kama mimi unaona mimi nimekuwa genge through and through kutoka nianze mpaka wa leo. Unaona? So naweza encourage tu artist wote, just usi confuse your fans. Hata niseme hivyo. Okay. Usi confuse your fans. Weka una move hivi, move hivi. Kama una move hivi, move. Ndio watu wajue uko happy. Okay. Kabla nikuachilie Jua Kali basi, because part of this really forms, it's really the chase for success. Unajaribu kufanya anything ndio uweze kumake it. Na unapata sasa mambo ya shortcuts, tulikuwa tunazungumzia na Hope Kid hapa, mambo ya watu kufanya vitu what you'd call showbiz, right? Showbiz, vitu kidogo ndio ufanye kutrend, ndio ngoma yako kidogo ifaulu. What do you think? Unajua industry yetu is called showbiz. Is show business. Hatuwezi sahau that part. So it depends wewe utafanya nini. Unaona kuna wale watu they go to extremes for hiyo show business. Na kuna wale they just do it for light, but they're still doing. Kwa sababu
kwa sababu hii ni entertainment, hatufai kusahau hiyo. Yeah. Lazima tukue entertainers beyond you releasing music. Yeah. Lazima pia uweze ku entertain your fans in other ways. Okay. Lakini sasa kuna watu who decide to go to the extremes. Hizo vitu zinaitwa kiki and everything. Yeah. But kuna wale wanapiga kiki polite. Yeah. But it's very, very important for artists. Bado tuko kwa showbiz. Lazima u entertain watu beyond the music. Lazima u entertain. Yes. Okay. So kuna kiki polite na kuna kiki, okay. Lakini definitely, I mean, all this is just part of really trying to make sense and make an extra coin. But sometimes pia, kuna wale ambao wana make pesa. Shida si kwamba waje make pesa, wameunda pesa, lakini kidogo, because of one or two things, kesho tunasikia, hey, hope kide mazee, kimumana, tumfanyie niaje, arachi tumchangie, mazee hana kitu kwa nyumba, analala njaa. Acha nisikie maoni ya King Nelly hapa, sana hata kwa sababu hii pia kitu nimeona kwa mambo ya ma DJ kidogo, mashilingi zinakuja mamilioni leo kesho, lakini juu hujajipanga kesho kutu unajipata una kitu. Well, it all depends on when that opportunity gets you. Like, unajua saa zingine inaweza kupata kama you're not financially mature, ama saa zingine you are not in that position where you want to grow. You are ready to grow, not really want. You're ready to grow. So it is not really, naweza sema ni relative yani. Siwezi kuwa same kwa kila mse. Kuna wase wengine wanapotanga opportunity wanaipa nayo. Kuna wengine wao wanaihata na you really can't blame them because it's normally just a matter of chance, taking the chance and going away with it. Okay. Yeah. Hopkid, ushijipata mahali unapiga show weekend, show katikati ya wiki, show Friday, show Saturday, show Sunday, ni pesa zinaingia. Alafu after a while unajiuliza by the way hii pesa nilitumia aje? Kwa sababu gigs zinafuatana kufuatana. Wacha niseme kitu boys wangu DK upenda kusema. Wasanii unapatanga tunaishi kawa hizi. Because one, niko na show leo, inanipe 100k. Niko na ingine kesho ya 8, niko na ingine ya so 2. So hiso nikipata, I'm not investing. I will spend it however. Because najua kesho kuna ingine. So unapata naishi kama mwizi. Unajua mwizi sahi akinyonga mtu apate 10k. Anajua ngaikiisha na nyonga mwingine kesho. So unapata tunaishi hivyo. Tuko na hiyo system whereby hata ukikaa chini na msea kufunza about music, you don't want to listen. Unanisho nini na kesho niko na gig. Unanisho nini na I'm the hottest thing right now. And we never know what will happen tomorrow. So most of the time tunakuwa careless. Because tunajua kesho hata nikisota wasi wananijua teka show ni get mado. What if kesho kuna covid ingine? Una get because ili come na ikatichwa say lesson that you need to prepare yourself in advance. Okay. And it was a very tough thing for the whole industry because I can tell you kuna wase I think from 2020 hawajashika mic. Labda kwa chacha akitoa testimony but hajashika mic whereby ina translate into cash. And people need to get educated, especially musicians, about the business of music. How to make sure your music ina transform into ama ina convert into dough. Na hapo ndio wase wengi watakangi kusikia. Because utapata kuna mseme survive kwa industry for so much time. I make a hit song but ana make relevant songs. But he's making more money kuliko mtu ana make hit songs daily. Because ashajua the business behind the music. Okay. Jure, briefly, kwa sababu kuna wasa wanajipata pia you start living beyond your own means because unataka kuonekana na gari flashy, hiyo mambo ya showbiz nini? I think it's about having a plan first of all. And sticking to it. And then also having a team helps because you have people that are accountable to you and that you're accountable to. You can't just spend money just like that, you know. And if you have a team, you have a system. It's not that tuko na show sawa, I take all the money and I go. No, I take my percentage and I go. And then there's still money left for miscellaneous and all those other problems. Okay. Juakali, in 40 seconds kabla tuende hii break, mambo ya diversification hukujaje? Kwa sababu unapata kuna watu kama wewe unaanza kuwa na studio yako mwenyewe, unaanza kuwa na biashara kando pale inaleta an extra source of revenue. So muziki kienda chini bado uko na kitu. Lakini sometimes vile Hopkid amesema hii ni kitu sometimes wasanii hawakumbuki. Okay, mimi naweza sema for any artist ni important sana kupatia pesa yako some responsibility. Unanipata. That's the only way ukipata pesa utajua
maybe tenda ninunue land, nianze kujenga. Nikipata hii pesa atanunua studio equipments. Unaona, kwa sababu sisi tukianza we met, kuna mzungu fulani tulimeet mahali, siwezi kumbuka ilikuwa wapi. And the first thing alituambia, invest in yourself. Unaona, yani hiyo kitu ili stick kwa head zetu kabisa. So yani ile little tulikuwa tunapata, if you didn't have a good mic, tulikuwa tuna save up, tunanunua mic fit. If you didn't have a good keyboard, tulikuwa tuna save up, tunanunua keyboard fit. So tulikuwa tunapatia hiyo do yetu tu kidogo, giving it some responsibility. Yani tunajua hii pesa, instead of kuikula, wacha tuifanyie 1 2 3. Na through hiyo unajipata unaanza tu kudiversify, kwa sababu hii pesa yako iko ready kufanya kitu, uko ready kufanya nayo kitu. Your head is always thinking tafanya nini nayo, lakini si kuikula. Wazi, fresh sana. And definitely that is a bit of a fair analysis from the legend's perspective, stars and even very fast rising stars in the industry at the moment. But how does the future look like? How do we make the Kenyan music industry improve, get to the level that it deserves to be? That's what we do after this break. But what better way to go for a break, Jirai? Chini ya maji, stars up petty. Don't be shy boy, come be my toy. Maneno mengi mimi sitakuseti. See here weekend, tuchome picha yani my drinks. And ladies, we shut down the club. Let me show you how I turn it up, yeah. Don't try to tell me you're not the one. You're not the one, no. It's not that easy, taking the chances, making advances, yeah. Don't try to tell me you're not the one. You're not the one. Na kile wewe unachokitaka mpenzi, ni kile wewe utachokipata, cause you are the one. Yeah, baby, the one. You are the one. Yeah, baby, the one. Oh, you are the one. Yeah, baby, the one. You are the one. Yeah, you are the one. Fine boy. Wacha nikupigie story. Say it's been a long time, so maneno mingi huwa tu ni boring. But unavyo walk, unavyo talk, umeni murder, boy umeni murder. Waste no time, kuja tu ni show form. Umeni murder, boy umeni murder. Unavyo walk, unavyo talk, umeni murder, boy umeni murder. Waste no time, kuja tu ni show form. Umeni murder, boy umeni murder. Don't try to tell me you're not the one. You're not the one, no. It's not that easy, taking the chances, making advances, yeah. Don't try to tell me you're not the one. You're not the one. Na kile wewe unachokitaka mpenzi, ni kile wewe utachokipata, cause you are the one. Yeah, baby, the one. You are the one. Yeah, 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 the one. Yeah, you are the one. Oh, you are the one. Umeniwaiwai mama, kama mwizi kwa mikono ya raia. Umeniwaiwai mama, kama mlevi amelemewa na bia. Umeniwaiwai mama, zawadi Mungu amenitunukia. Umeniwaiwai mama, girl you got me wallet, it's time to settle down now. Nataka pete pete nikuvishe, na vitenge tenge tufananishe, tuwatese tese tuwafilishe, waone gere gere gere. Umeniwaiwai mama, umeniwaiwai mama, umeniwaiwai mama, umeniwaiwai mama. Umeniwaiwai kama mlevi kwenye bia. Kama mlevi amelemewa na bia. I'm probably the worst person who should try to be an artist. Welcome back to Your World on NTV. We are talking about the business of music. This morning I'm still with Hope Kid Jirai. Jua Kali is still with us, as well as DJ King Nelly, as we continue this discussion. But really, I want us to pick it up from where we left, really, because we have dissected this sector the way it is right now. But I want us to look at
briefly other challenges that we see in the industry and the best way to address going forward. Wacha tuanze na wewe kama msanii ambaye amekuwa hapa miaka 8 sasa. Challenge kubwa sasa hivi ambayo inafanya industry ya muziki ya Kenya isifikie potential yake, kwa maoni yako ni gani? One love. Wasanii wanakuanga na kaubinafsi fulani. Hawapendani. I can see your eyes agreeing very quickly. Because one, it's business, Yeah. and then we've made it a competition. It's okay, it's business, it's a competition. Everyone is trying to be the best at this time. But it does not mean that tusiwache room ya love. Kama Jua Kali ametoa song, nataka kuona boys wangu na ibo yameiendorse, amepost. Because at that moment, at that day, Jua Kali ndiye ako na the new song. Unaget. As we've tried our level of best, we are not perfect. But Dike akitoa song, I know what to do. Singoji Dike anisho, bro nieke hiyo nipostie. Baha akitoa song, I don't care ni poa ni mbaya. One, I show love. Then if nikifeel iko na mambo mingi, nitamshow personally. Yeah. But one, tunatry kurudisha hiyo love ya whereby we are supporting each other. Because fan pick up what we portray. Mafans wakiona, Dike postingi mangoma za Upkid, Masterpiece postingi ngoma za Bahati. Watajuanga Masterpiece hapendi Baha. Yeah. Watajuanga Mashmwana hapendi Moji Shot Baba. But we are trying to show love to tulisema tu si tunataka kuonesha Na huko love. nje hiyo story negative ndio trend sasa hivi. Because nobody will come and say, na ama boys wanapendana, but eventually they will start seeing it. And when they start seeing it, wataanza kuona kuna army fulani inasupportiana inakam. That's how you're gonna take over the industry, because your fans wanaona kuna love. But immediately wanaanza kuona, mimi hata postingi vitu za Jua hata akipost si comment, sijui nani, tunaanza kuona nao umse ni selfish, anataka the light to be on himself, umse ni self-centered. But the whole truth is, industry ya Kenya ni ndogo. And if we can love each other as artists, support each other, tunaweza grow very, very, very big. Okay. Yeah, if only we can love each other and endorse whatever we are doing as artists. Mimi nataka Njera kitu a song na post. Mimi sitaki kujua ama tunajuana ama nini, nataka tu kujua ni song poa. Yeah. That's it. Okay. Na post. Because you never know who is looking at my post. Okay. Jua Kali anaweza post mse tu for no reasons. And then that person will become the biggest artist 3 months ama 2 months down the line. Okay. A friend of mine called DJ Mo. I think before people knew Trio Mio, DJ Mo posted that guy ama that kiddo kwa Insta story yake. Then nika reply nikamshow, mtoi ni hatari. That was way before people even came to know about Trio Mio. Nikaambia mtoi ni mnoma. Ni mnoma sana, actually for his age ni mnoma. Yeah. Mwaka niambia mimi nilipata tu na song ikanibamba nikapost. But now you see another person akaiona akashare, another person same to hii song ya Above the Head. Kuna mtu tu aliona akasema napenda hii cartoon, akapost, not knowing that kupost mwingine atapost mwingine apost. Right now it's one of the biggest songs in Kenya, because people apart from influencers kwa social media, wasanii wenyewe wali show love. Okay. And they don't know the guy. Okay. Right now ni msanii mbigi, he has a big song. Hii love wewe una insist kwa between wasanii. Do you see it in other countries? Iko. Yeah. Iko. Ni vile sasa siko hapo nikwambia msi anapenda huyu, but iko. They support each other. Check when Drake ali-release album yake. Check when Kanye West ali-release album yake. Wasanii walikuwa na share. Unaget, there was love, because one, you cannot force fans to only love you, but you can support someone they might love. And this person will forever be grateful. He might not or she might not show it, but atajuanga yani kuna mse one day aliyemkanga akasema, today I'm posting this guy. Na kuna someone somewhere who was seated watching, because someone is always watching. Akasema I want that guy. Na akatumia capital na influence yote yako nayo to make sure mse amegain platform na amekuwa one of the biggest artists. Speaking about someone always watching, there are people who are watching us this morning. Earlier on we asked them what they think Kenyan musicians should do to ensure that they stay relevant and have some bit of longevity in the industry. Let me just get some very quick sample of their feedback. The question was, what should Kenyan musicians do to stay relevant? And Burayo anasema, there is more in music than just blubbering and putting it on YouTube for views and fame. Most don't get this. Content matters.
ambition too, and working as an industry will get us to the next level. Thank you, Burayo. Samson Yeyo anasema get creative, don't overuse the same music beat style, and don't be afraid to try out new things. Get better production crew, and trust me, you'll get better. Thank you, Samson Yeyo. Mambo ya creativity pale anakuja sana. Langat Gilbert anasema learn to live within their means. I think that's something we have addressed. Alafu kuna Wajik wa brother anasema spend their money wisely. I think Hope Kid ameweza ku address hiyo issue very well. Alafu kuna Jay Vani anasema stay relevant. Wow, the question was how should they stay relevant? Alafu Jay ametuambia by staying relevant. I don't know what he means, but Jorel, allow you to respond briefly on the issue of what you think is the biggest challenge for the industry at the moment. I think a lot of times we sit in our comfort zone for a bit too long, and we're afraid to try new things. But sometimes those new things are what will propel us to a higher height. So, for example, if you know how to play guitar, how can you grow from just playing 2 chords to 7 chords in like 3 months? It's not that difficult. I'd be very proud of myself if I could learn using even 1 chord. Yeah, so it's just a matter of allowing yourself to grow and always looking for ways to learn new things. Because at the same time, the world is moving and the world is growing and it's evolving. And you also have to acquire knowledge as much as it is. Okay. Jua kali kwa macho ya legend ambaye amekuwa kwa industry miaka 20 na kitu, wamejaribu kulea wasanii na umeweza kuangalia kwa from the way you sit as a legend right now. What do you think is the biggest challenge currently facing industry ambaye inatusumbua that is stopping us from getting to the potential? Okay, the biggest challenge, you know, in NTV and so many guys are watching. See necessarily watu wanapenda muziki. So the biggest challenge we have ni industry yetu haina investors. In any industry lazima kukuwe na investors. So mtu kama mimi hapa niko in a position kwa za encourage anyone who is watching. Music industry yetu iko na returns. The ROI ama return on investment ya muziki ni very high. So mimi niko hapa kwanza ku encourage my investors. Wekeni pesa kwa industry. Wekeni pesa kwa album ya Hope Kid. Wekeni pesa kwa video zake. Hii ndio itarudi. And for artists lazima tuanze kunokizi doors. Unaona, kwa sababu hata politicians they never use their money ku campaign. Wao wenda wanaambia investors leteni pesa, ikifunguka nitawarudishia. So pia sisi lazima tuanze knock doors, lazima tuanze ku encourage our investors, tuanze kuambia kuna pesa hapa, pesa yako itarudi. Na artists tuanze kurudisha hiyo pesa. Unaona? So investment hatufai tu kuinvest kwa manyumba. Sisi mtu wote akipata pesa yeye fikiria tu wacha niingie real estate. But the music industry iko na do. Hiyo ndio reason and that blueprint ili creatiwa US. US kuna investors. Mtu kama for example, mtu kama Rihanna, ukimwambia atoe 1 million shoot video, atakwambia 1 million mimi sina hii 1 million ama 1 million pesa mingi shoot video. Lakini Rihanna yuko signed to a record label where anapewa pesa. Anaambiwa hii project yako itatumia maybe 5 million USD. Hiyo ni ya kurecord the album na kushoot videos. Hiyo ni pesa anapewa. Alafu hiyo pesa lazima irudi kwa sababu ni investment ya mtu. So hiyo blueprint ndio ilichukuliwa na the Nigerian industry. Nigerian industry iko na investors behind kina Wizkid na kina Burna Boy. Wameka pesa. Hizi mavideo tunaona za kina Burna Boy, si kina Burna Boy anatoa do, kuna watu wanatoa pesa, na hiyo pesa inarudi. The same thing ina happen na kina Diamond na kina nani. Kuna watu behind wanatoa pesa. So hiyo pesa inarudi. So hapa Kenya investors wako stuck on wacha niingie kwa matatu business, wacha niingie kwa real estate. Wanasahau kuna hii music industry iko na do, return on investment yake ni noma. Na hiyo ndo kitu nasema saa hii without kustama.
investor wote ule unaoch sahi, Yeah. return on investment ya music industry is high. Anzeni kuweka pesa hapa. Utaona pesa ikirudi. Jua Kali mwenyewe insisting that for any investor who is watching, the return on investment in the music industry is enough. So please put your money in there. It's actually very high. That's the word he uses. So put your money in music. And by the way, let me just get the opinion of DJ King Nelly on this. DJ, nataka unitafutie ngoma ya Gengeton moja. Lakini ukinitafutianga, nataka unipatie maoni yako kama DJ, kwa macho ya DJ, ni nini ambayo unataka ibadilike sana kwa industry ya Kenya sasa hivi? I think after Jua ameongea about after Jua ameongea about history ya music industry yetu haina investors. Yeah. It's really hard to top that up because that is exactly what needs to happen. Okay. Vile amesema, in fact hata vile ameongea story ya mavideo za kina Burna Boy na nani, hizo si do zao. I've always looked at them and admired them and like they are very great DJs huko nje, akina Kapi, nani, doing big things that utapata some of the very skilled and talented DJs in Kenya. Yeah. Tunajaribu kufikia hizo levels lakini somehow tunafika mahali tunapata ukuta. Ni kwa sababu hatuna msee. Okay. Una get? Okay. So that point is really valid and topping it up is really hard. So Okay. Jua Kali, big up. Naamini anakusikiza. Ukinitafutia ngoma ya Gengeton, Hopkid, nani ulipia video zako? Mfuko. Let me say this. I think from 2016, I've never spent money on my music. Because I learned something from a good friend of mine called Sammy D. Alinikalisha chini akanifunza about something called brand placement. Now that's into another different world of music whereby you bring our investors. Jua Kali amesema. Kuna mse anaona akikupatia 300k ukafanye video, but anataka kujua return of investment. Watu wangapi wataona? And most of the times are the small companies starting looking for marketing, visibility, ABCD. So those are the people me waambia wasanii, don't spend your money doing music videos. Knock on those doors. There are people who are willing to pay you even 500k for you just to wear their t-shirt, for you just to hold their product. If you look at my video, you will notice kuna brand placement. But kama sija kushow, you will never see them. Okay. And these are people, because I've seen even your jacket has something about this one is an organization I work with. I'm part of. It's called Autism Light. We try to create an awareness and help kids living with autism in Kenya. But if you check my video keenly, you will see some products. Okay. But if you don't focus on it, utaiona. Okay. But as long as mimi na client tumejua what we are doing, because kuna do. Yeah. Kuna do sana Kwa industry. Kwa industry. Okay. Vile Jua amesema, if you invest in the music right now, kuna a lot of return of investment. DJ King Nelly. Live mix courtesy of DJ King Nelly, of course, giving us a good, of course, feel of Gengeton music. And the reason why I asked him to play that type of music, good people, is because my next question matters. Hopkid, content ina matter? Sana. Sana. Because that's your identity. Kama unaimbanga mziki chafu chafu, Uwezi endorse mambo ya kuna vitu huwezi watoto. kuwa part of. As I said earlier on, I'm part of something bigger than myself. So I have to watch every move I make. But kuna watu, I told you, ni wild animals. They just do whatever they want. They are not answerable to anyone. So content ina matter sana. Because that's how your people ama your fan base identify you for. Like right now, Bat is putting up love songs. Hiyo ndio kitu sahi watu wanamu-identify nayo. Unaget. So for him, that's the path he has chosen. Okay. Ukikamu angalie who else, Mviri, akona shughuli yake anafanya. Hiyo ndio wase wanamu-identify nayo. Jua Kali ni mtu wa genge. Yani ukisikia tu Jua Kali unajua, sherehe, genge inaenda kutamba. Unaget. Different people with different kind of vibes ama different kind of message. Kuna tofauti ya message na content?
Okay. The reason I'm asking that, let me just get your views on this, Jirai, because I mean, you had the two young artists earlier on, na kuna mtu alisema by the way, mimi ngoma yangu ukienda kutafuta message, hakuna kitu utapata. Huyu anajijua. Anajua kitu anaweka kwa meza. So anakuambia tu disclaimer, by the way, usikuje kutafuta message hapa. Jirai, what do you think? I think content is very important. At the same time, think about if someone from, I don't know, China stumbles upon one of your songs, what are they going to think about your country, your society, your community, just based on that one song that they've heard? So you also have to you have to think beyond yourself. Okay. Yeah. And I'm asking because when I ngoma inasema 2 + 2 4, 4 + 4 8. Those are things we sang when we were in primary school, kindergarten, you know? Yeah. But it's a club banger. Anyway, Jua Kali, maoni yako ni yapi? Unajua sisi musicians, sisi ni reflection ya society. We always sing vitu tunaona, vitu what guys go through. Unaona? So, na society iko na vitu mingi. Unaona? Utapata society inasota, unapata society iko na pesa, unapata society wana go through hardships, society kuna watu wale pia wanatamba kuja sherehe. So sisi tunaimba everything. Ile kitu una feel inakubamba at that particular moment, unaimba. Unaona? Hiyo ndio reason we record albums. Kwa sababu album gives you a chance to record different topics. Unaona? Ukipata album yangu nitagusia maybe police brutality. Utapata album yangu niimba juu sherehe, watu kwenda kwa club. So tuna reflect tu nini inaendelea kwa society. So hakuna a certain line unafaa kufuata. You just do it correct. Alafu most importantly, watu wanaielewa. As much as ni mzuri ama ni mbaya, watu wanaielewa. Cause kila song iko na fan wake. Unaona, kuna ule fan apendi mambo za sherehe. Huyo ni sawa, press forward. Kuna ule mtu apendi kusikiza shida za society. Ata press forward, yeye aende kwa sherehe. So kila mtu yuko na mambo yake. But sisi as artists, sisi tuko na room ya kusing about anything. Just sing about anything. As long as it's good, it's singable, mtu anaelewa, just sing about it. What I'll give each one of you 30 seconds to briefly comment on it. Sijasikia mkisema mambo ya MCSK, royalties, nini? Okay, MCSK unajua bado story ya Gava bado ina come into play. Unajua Gava isipochukulia serious mambo ya MCSK, kwa sababu ukisikia kuna pesa tulikuwa tunafaa tupewe, alafu hao jamaa wamepotea nayo, alafu wanapelekwa kotini, alafu koti ina reverse, inakuwa wacha wa jamaa waendelee na shughuli. Hiyo tu una guess kuna pesa mahali ilitembea. So ni important Gava ikamin wa regulate pia watu, kwa sababu watu wakiachiliwa hivyo watakulaga tu do yetu tu hivyo. Okay. So MCSK as much as si upataka kitu, wana need kuregulatiwa kwa sababu wanakula pesa ya wasanii. Okay. Asante sana. Briefly, each one of you. I'll start with you. About MCSK. The thing I noticed about MCSK, inalipa watu na flat rate. Either I'm working hard day and night, putting music 24/7, yani kila mwezi niko na pesa mingi ushailipwa ni ngapi? Inakuanga ni 25 bro. 2 posts inakuanga ni 25. So I will overwork and then kuna msanii anatoa song after 1 year. We will get the same amount of money. Okay. So hiyo ndio inakuanga challenge kubwa. They don't have system to know who is working, who is putting up more music, to detect who you anafaa pewe hii. That's what tutaishi kuzusha. Okay. You don't have to comment on this, but you can also talk about really other avenues then that people can make money, especially if you get the 2.5 that he says from come up with 16 bob. I think, well, as a young artist, I haven't really had a great experience with MCSK because I came into the industry at a time when they had the problems. Okay. So I think it's important for artists to
research on other DSPs that they can use that can also bring them income from not only Kenya but foreign countries. Okay. Nataka kuchukua parting shot ya kila mtu 20 seconds. DJ, watu wanaweza kupata wapi? What's your parting shot? Kuna topic hapo mmeniruka ya story ya content. Okay. Nimengoja unishtue lakini umelenga. Ningetaka kusema content ni ina depend na vile msanii ana understand target audience yake. Because kila msanii ako na target audience yake. Wezi niambia Fela Kuti target audience yake ni same na ya Hope Kid. Unaona? Lakini wote ni mastar. Wacheki? Wakitoa ngoma ina hit. So from a DJ's point of perspective, kusema ati content mara ni important, mara si important, sijui nini. Once artist may understand how do I put it? Once artist may understand connection yake na fans wake. Okay. That connection will be enough to make sure that the fan won't even have the time to think about whether this song has content or not. Okay. That is the reason why these people chuck some very crazy tunes. Unasikia ngoma it makes sense but imekubamba. Okay. Yes. Safi. Because nataka kukupea time utufungie na mix, wacha tuachie hapo ya parting shot. Nitachukua 10 seconds kila mtu. Jua kali, naomba tuanze na wewe, waambie mafans kwa heri. Okay, parting shot yangu ni kwanza shukran sana kwa mafans wote, shukran sana NTV kupatia platform ya kuongea. Big up sana Hope Kid, big up sana Mrembo, ngoma zako kali sana. Okay, mimi naweza sema tuendelee kusupport local music ile tunaweza. Hii ndio kitu tuko nayo as per now. Niko na ngoma mpya King Nelly hata ameicheza on YouTube, inaitwa Tokema. Make sure menda muicheck to push hizo views juu kabisa. Au sio? Asante. Njerai. You can find me everywhere at Njerai, Njerae. Watch my YouTube series, it's called The Rave, on my YouTube channel at Njerai, Njerae. Thank you very much. Okay. At Hope Kid HK everywhere kwa platform zote, and also if you want to follow up on what I do in terms of Autism Special Drive, just follow me at Autism Lighting. Thank you. DJ King Nelly on Instagram and Facebook, follow me. Okay, and I'm at Victor Kiprop _ on Twitter and on Instagram. Sina mziki bado, but I hope I can release some soon. Thank you very much for watching the show. Goodbye. See you again on Monday.